Ya estamos grabando, ¿sí? Bueno, aquí con muchísimo gusto les presento a David Cochrane. David Cochrane es el creador junto con Faye es su cabeza administrativa. Tanto Faye como David, yo estoy muy agradecida con ellos porque ambos son como, pues, los que me introdujeron, mis maestros, mis todo. O sea, realmente yo les agradezco mucho que me hayan abierto las puertas, ¿no? A la astrología, que me hayan impulsado, porque yo durante mucho tiempo no quise ser su representante y Faye, bueno, insistía, porque nos hicimos primero muy amigas Faye y yo. Y después, bueno, David vino cuando se inauguró mi casa y él fue el primero en dar una conferencia aquí sobre la astrología vibracional, que es su fuerte. Él tiene muchísimos YouTubes. Nosotros tenemos que estar muy agradecidos a David porque David normalmente no da conferencias. Entonces, bueno, vamos a apapacharlo y a agarrarlo para que nos siga enseñando, abriendo las puertas y esclareciendo todas las dudas que tenemos y sobre todo ahorita que Júpiter y Saturno van a entrar, ¿no? A Acuario, pues toda esta parte cibernética va a estar boom, ¿no? Y David, bueno, ha hecho unas investigaciones increíbles. Yo creo que a un nivel de astrología vibracional es, bueno, el máster, ¿no? O sea, tener el privilegio de estar con David, tener el privilegio de aprender de David. David sabe de todo, o sea, le preguntas de tradicional, le preguntas de védica, le preguntas lo que tú quieras, pero bueno, la vibracional es su fuerte y espero que ahorita también les abra este gusto por todo lo que es la astrología vibracional. David, welcome. Thank you so much. Also, thank you to Faye, who really works day and night. Whenever you come to Mexico, I see you are the workaholics number one. Yeah. Bueno, acabo de darle las gracias y decirle que, bueno, que a Faye también, que yo veo que son como que los meros workaholics, ¿no? De la astrología. Y bueno, David, it's your turn. Please Okay. share with us whatever you can share at this short time. And Yes. Okay. Muchas gracias, Ursula. Uh, Esta es una introducción to the KEPLER and SIRIUS software. Welcome, damas y caballeros. This will be a very simple introduction. esta va a ser una introducción muy sencilla. Okay. We actually have uh, 4 programs: Tenemos Cosmic Star, Pegasus, KEPLER, and SIRIUS. Tenemos cuatro See? programas: Cosmic Star, Pegasus, Kepler y Sirius. And they are all the same program. They are just different levels, different, the bigger ones and more expensive ones have more features. Todos tienen un nivel parecido, solo los más caros tienen, como el Sirius, tiene más aplicaciones. And the Cosmic Star is free, and it's just a wheel and interpretation. El Cosmic Star es libre, o sea, no tiene costo y solo tiene lo que es la rueda y eso es. Yeah, and Pegasus gives you the basic information and basic interpretations for Pe- $100. Pegasus te da las interpretaciones básicas y pues es sumamente barato, $100. And KEPLER is the program that we recommend for most people. It has the features that most astrologers need. Kepler es el programa, el software que recomiendan a la mayoría de las personas, que es el que tiene muchas, ay, espérame,
que tiene prácticamente todo, ¿no? Yeah. Lo que And the SIRIUS software is if you want to explore almost anything. Y el Sirius es si quieren explorar casi todo, prácticamente todo. So many people purchase KEPLER and then they would upgrade to SIRIUS later if they want to. Muchas personas empiezan con Kepler y después hacen el upgrade a Sirius más tarde. But there are many professional astrologers who just use KEPLER and they're happy with it. Pero hay muchos astrólogos profesionales que únicamente usan Kepler y están muy contentos. And all of these programs run in Windows Todos operating system. estos programas corren en Windows. Now, I think of the KEPLER and SIRIUS software as software for people that are curious. Él piensa que Kepler y Sirius son unos softwares para personas que realmente lo quieren tomar en serio. Because they let you explore many areas of astrology. Porque te permiten explorar muchas áreas de la astrología. If you just need basic software to do a natal chart, progressions, returns, you can just get Pegasus or use online software. Si ustedes nada más necesitan lo básico como progresiones o retornos salares, pueden usar el Pegasus o irte al internet y adquirir ahí lo que tú necesitas, tu carta. But so if you want software that would give you degree meaning, like Sabian symbols, Si ustedes quieren un software que realmente te da también los símbolos sabianos, and with the SIRIUS software, you can put any asteroid. There are 500,000 asteroids now. You can put any one of them in the chart wheel, any of them. ahorita hay 500,000 asteroides y pueden poner cualquier asteroide en el Sirius. Or you might want interpretations of planets conjunct fixed stars. O también quieren interpretaciones de planetas en estrellas fijas. Or you want to use ideas like Hellenistic time lords. These are not common with most astrologers, but some people use these things. Bueno, pero pueden también usar todo tipo de interpretación. Or you want to use Vedic astrology. We have some Vedic astrologers use the SIRIUS software because it's better at Vedic than the dedicated Vedic programs. O sea, la astrología védica también es muy completa en el Sirius. E incluso tenemos muchos astrólogos védicos que prefieren usar el Sirius a otros softwares. So that's the idea of the software, is if you want to explore Vedic, Hellenistic, degree meanings, asteroid meanings, all kinds of different things, that's what the SIRIUS software is for. Esto es lo que representa el Sirius, que si ustedes quieren explorar todo tipo de diferentes astrologías, para eso está el Sirius. And the idea is you can upgrade from, Pegasus to KEPLER to SIRIUS. So you can start anywhere. La idea es que ustedes pueden hacer el upgrade de Pegasus a Kepler a Sirius. Other things that are in the SIRIUS software is, for example, advanced Huber system, advanced Vedic, weather predicting, extensive research, different methods of progressing houses, primary directions, and other advanced calculations. ¿Para qué vas a querer entonces un astrólogo? No, silenciense, por favor. Tenemos sistemas de Huber, védicos, tenemos predicciones del tiempo, tenemos también cómo hacer research, investigaciones más profundas, otros tipos de métodos para progresar las casas, tenemos direcciones primarias, tenemos tránsitos gráficos, información, tenemos, bueno, la compuesta o las cartas progresadas, o sea, tenemos muchísimos elementos.
Now, another idea behind the software is that we think of the software as an information system. Otra idea del software es que pensamos en este software como un sistema para dar información. Because it's not just the software that you're getting, it's also a learning system. No es únicamente el software, sino también van a tener un sistema de aprendizaje. Because most people use only a tiny type of software. Porque muchas personas solo usan una mínima parte del software. Because they don't understand all the other features. They don't know about Vedic, Hellenistic, midpoints, etc. Porque no entienden los otros sistemas védicos de puntos medios y etcétera. So what we've done is on YouTube, Lo que han hecho es que en I have made, él on YouTube, I've made 370 videos. How many? Excuse me, 70? 300, 370, 370 videos. sí. Tiene para que cada quien pueda consultar los videos y ver cómo funciona. And each video is about a half hour long. So it's a huge amount of information. Y cada video tiene una duración de media hora. So if you want to learn about the relocational astrology features in KEPLER and SIRIUS, you can go here and watch the videos. Si ustedes quieren aprender lo que es la astrología relocalizada, pueden ir a los videos, a la relocalización, perdón. Si hablas inglés, pero, right? If you speak English, todos en inglés. Hablas inglés, todo está en, o sea, pero bueno, let me add it, tiene tantas imágenes y va tan con un sistema que no hay problema, lo van a poder seguir. See, and what is beautiful about this is that when you watch these videos, after 30 days, you learn about the astrology using the software. Sí, lo hermoso de estos videos es que ustedes aprenden astrología usando este software. So it's better than reading a book because you learn how to do it while you learn the ideas. Es mejor que leer un libro porque realmente aprenden a cómo hacerlo. Right? Does it make sense? ¿Hace sentido? You have this whole world to experience. Tienen todo este mundo para experimentar. And this is how our software is different from other software, because you're not just buying the software, you're entering this whole information system to learn and experience. Y eso es lo que hace diferente de otros softwares, porque ustedes tienen toda esta experiencia en sus manos para entrar y aprender. And the learning part on YouTube is free. You can watch those even if you don't have the software. Y incluso esta parte de aprender en YouTube es sin costo. Pueden entrar cuando ustedes quieran y el tema que ustedes quieran también. So what we are doing is creating astrology information to do whatever you want to do. Lo que estamos haciendo es creando la información de la astrología para que ustedes puedan hacer lo que ustedes quieran hacer. So, for example, the software does not just calculate things, it'll also give you reference materials and learning materials. Okay. No solo les va a dar los cálculos, sino también les van a dar referencias y también les van a dar herramientas. I can go Yo puedo ir. And then click on listings and then click on degree meanings, Sabian Basic. Ajá. Ahí tenemos los símbolos sabianos.
And then I can select the Sabian symbols interpretation Y podemos usarlos. and click OK. And there are the Sabian symbols that you may know about, the famous Sabian symbols, and there they are. Y aquí están. Aquí están todos los. May I add something? What I do lately that I love, que lo que yo estoy haciendo últimamente, que lo que amo, es en este mismo espacio en Integrated Symbols, entren al Harmonic Listings. Los Harmonic Listings son, es algo que desarrolló David. Es padrísimo. Si ustedes salvan el harmonic, can you enter into the harmonics listings, David, and show it? I'm not sure which one you use. Where do you go? Both when you go into natal interpretation, but on the integrated symbols, there is harmonic listings too. It's Interpretation, natal. When you go to the degree meaning, go to the degree meaning Sabian symbols. No, Okay. no, integrated, integrated. No. Oh, Well, tiene dos, pero this one, degree meanings? degree meaning, go there, click over there, click that. Okay. And go at eight harmonic degree meanings. Okay. Okay. Lo que yo en lo personal hago con eso yo lo copio, lo pongo en mis descargas, de ahí me voy a Google y al traductor y lo traduzco. Esta forma es increíble porque en una oración les dice a las personas qué pasa con cada uno de los planetas. Entonces, cuando yo hago esta interpretación, es maravillosa. What I said is that what I do is I save them and then I go to Google Translate and I translate it in Google, and it's incredible. People love it. Love that feature of yours. You did it, that you did it, because there is also a Sabian symbol, David Cochrane Sabian symbol. También hay unos símbolos sabianos de David, o sea, también lo pueden bajar, y también la interpretación que hizo David en los símbolos sabianos también es maravillosa. Sorry. I added. Sí, bueno, también todas de las interpretaciones están en un file. So if I go to the file, let's see, if I go, let me see what the name of the file is. It's degree. So there's a file called degree. DEGREE 01.txt, and one second. Hold on, sorry. If I open this file. Y abre este file. So these are the interpretations. Los interpretaciones en inglés. Puedes translate, traducir en español. You can traducir. And then it will be in Spanish. So you can translate this to Spanish, and then I'll put it in the program, and everybody will have it in Spanish. Oh, that's wonderful. Yes, please. Que lo va a poner todo en español para que todos lo podamos tener en español. So if someone translates this file to Spanish, I can put it in the menu, and then you'll have it in Spanish.
Si alguien nos ayuda a traducir esto al español, lo puedo poner en el menú y traducirlo. Pero otra forma facilísima es guárdenlo en sus descargas y vayan a Google Translate de inglés a español y lo tienen. O sea, muy fácil. Está muy sencillo. Okay, so one of the ideas of the software is to give you a complete information system, not just a program you install and you have it on your little table, on your little computer, all by yourself stuck in your room. You're open to the whole world of information. Ok, este programa lo que tiene es que te abre las puertas de la información. No es únicamente un programa, sino te va a abrir las puertas a todo un mundo nuevo. See, and we have the YouTube videos. Tenemos los videos, We have astrologydc.com, tenemos astrologydc.com, which is que es una aplicación que ustedes la adquieren entrando a la página y pagando $5 al mes. Ustedes tienen más YouTubes todavía. O sea, si aquí tenía 370, ahí van a tener mucho más y mucho más específicos. Yes, sorry. sí, perfecto. And here is where I put the latest discoveries. We're making discoveries, new insights, what is in the charts of rock musicians, etc. This goes here. Ahí pueden encontrar todas las últimas investigaciones de toda la investigación que él hace. There is also the KEPLER Club. Tenemos el KEPLER, We meet once a month for 2 hours. en donde se ve una vez al mes por 2 horas. And what it is you meet with me, just like we are now, for 2 hours, and you can ask me anything about the software, anything you want to learn, anything you want to explore. Ahí cada quien puede preguntar lo que ustedes quieran, las preguntas que tengan o que quieran explorar, y él las va contestando. And that is $35 a year. Y eso cuesta $35 al año, baratísimo, ¿no? So there are several different services that are not free but inexpensive. The YouTube videos are free. And also, we have our center in Mexico City with Ursula to provide you information in Spanish in your country, your way, so you have direct contact in your world. Aquí también me pueden contactar a mí, aquí en México, o sea, en lo que yo les pueda ayudar. Y bueno, si yo no sé, pues me informo, pregunto y bueno, pero And, aquí estamos para apoyarlos en todos los sentidos. and more is in Spanish over time. Y que cada vez tenemos más cosas en español a través del tiempo, cada vez estamos, bueno, aumentando cosas. So some of the interpretations are in Spanish already. Algunas de las interpretaciones ya están en español y también de reportes, o sea, tenemos algunos reportes que son muy buenos, sobre todo, well, I'm adding here, yes, sobre bueno. todo el del retorno solar y de la natal y de los niños, todo lo que son los reportes de Horacio Valencia, que es un español, están maravillosos. So, Sí, y también you select settings and then other settings. en otras aplicaciones, en settings, And then select Spanish. y aquí ponen español y ya van a tener sobre todo lo que está en la cabeza, o sea, lo que es, en vez de file les van a decir reportes, cosas así, ya lo pueden ustedes poner también en español. Hay ciertas cosas que pueden poner en español. No todo, pero sí, muchas. Sí.
So some of the program is now in Spanish. Nombre, fecha, tiempo, sí. Es en español, lugar. And Sábado, enero 31, también la fecha, eso ya lo tienen en español. I'll go back to English. And next year, there will be a new version where more of the program will be in Spanish. All these menu items will be in Spanish as Para well. el próximo año vamos a ver una versión nueva en donde muchas de estas aplicaciones ya van a estar en español. O sea, ya se están haciendo traducciones también al turco incluso. So my point is that we're creating a family, a team, an experience that you can be part of, not just buy the software, but to participate in all these things. Ok, aquí la idea es aquí estamos creando una familia en donde el software y la familia, donde ustedes pueden tomar parte en todo esto. Now, I'll mention a few more things and then I'll take some questions. Va a mencionar algunas cosas más y después va a recibir algunas preguntas o contestar. Let me give you some idea of how you use the software. Déjenme darles algunas ideas de cómo yo uso este software. This is all in the videos at YouTube. Esto está en todos los videos de YouTube. So if you go down to this section here on the software, Así es que si voy en la sección del software, there are the videos that introduce the software and explain exactly what I'm going to show you now. y les voy a explicar lo que les voy a enseñar ahora. Okay, here's a chart wheel for someone. Aquí tenemos la carta. What if you want to add asteroids to the wheel? ¿Quieren ustedes agregar asteroides? Or you want to change the orbs of the aspects? O si quieren cambiar los orbes de los aspectos. Or you want to add a table, an aspect grid or something? O quieren ponerle una tabla de aspectos o algo. This wheel has the asteroid Haumea. Suppose I want to get rid of it. Esta rueda tiene el asteroide Haumea. What do you do? ¿Qué hace? Okay, I'm going to give you dos palabras, Les voy which a dar, is the answer to almost all your questions. les voy a dar dos palabras con las respuestas a todas sus preguntas. ¿Sí? ¿Listo? ¿Listos? Una, dos. Right click. Hagan botón derecho. Right click is the answer to almost everything. El botón derecho es casi la respuesta a todo. So I have my cursor anywhere on the wheel and I right click. Yo tengo mi cursor y bueno, ahí en la rueda, botón derecho y pum. And that shows me my options, Y what me I can do. las opciones. So you now know how to use the software. Right click. Ahora ya saben cómo usar el software. Botón derecho. You don't have to right click. You can use the menus, but right click is faster. Pueden usar el menú, pero bueno, les recomiendo que usen el botón derecho. Más rápido. So you can see I can select different wheel styles. Puedo ver que puedo seleccionar diferentes estilos de carta. And as you click the wheel style, you immediately see it. Y conforme ustedes ven o ponen, pueden seleccionar ahí las diferentes, pues, Now, diferentes diseños. suppose that I kind of like this wheel. Si a mí me gusta esta rueda, I like this aspect grid. me gustan estos aspectos And I pretty much like these tables here. y me gustan estas tablas. Now, over here, I have 5 different layouts of this basic
Ahí wheel. abajo tengo 5 diferentes opciones de esa rueda. So I can select this one that puts the zodiac signs around the outer edge. Puedo seleccionar esta que nos pone los signos del zodiaco alrededor. Now, maybe I don't like the colors. Quizás no me gustan los colores. Maybe I want to add Ceres, Pallas, Juno, and Vesta, or Chiron. Quiero agregar ahí Ceres, Vesta, Palas o Quirón. How do you do it? ¿Cómo lo hago? Now, here's the second trick. I told you one trick for using the software. Right click. You ready for the next one? ¿Ya están listos para el próximo truco? Yes, yes. Mira, look, Miren, vean. look at what it shows you here. Just look carefully. Just look at what it shows. Mira todo lo que muestra. Wow. All you have to do is look. Todo lo que tienen que hacer. It will be there. You just have to look. This is what you can do. Everything you can do is right here. Todo lo que pueden hacer, ahí está. You don't have to go running somewhere else. It's going to be here because the software is easy. No van a tener que correr a It's otro muy- lado porque el software es muy sencillo. So I look and I see, oh, I have standard, special, Ajá. and then I have customize. Tengo customize. What do you think you do? ¿Qué creen que van a hacer? Select customize because you want to customize it. Seleccionen ahí customize. See? Do you have the idea? You just right click and look. Ya tienen la idea. Solo botón derecho y vean. Es lo único que tienen que hacer. Because behind some of these little buttons is an entire world of information. Porque detrás de estos botoncitos hay un mundo de información. And when you first get the program, you see this little customize button. Pero cuando ustedes ven por primera vez el programa, ven estos 2 botoncitos And it does not look very interesting. It's just a little plain button. y no parecen que sean muy interesantes, que es una cosa sencilla. As we say nowadays, it's not sexy. It's just a plain button. Sexy. No Okay. So we click on it le hacemos clic. and we see, oh, we can select planets, aspects, fonts, and other things. Fonts y otras cosas. So if I want to add Chiron, it will be under planets. Si yo quiero agregar Quirón, va a estar en planeta, And I check it, lo checo. and there it is, 13 Taurus right there. Ahí lo tenemos. Now, what if I want to add an asteroid like Eris? David, something very important because right now I have had like this. I looked at this webinar about this, a very nice astrologer about Lilith, and one of the features she said that usually other softwares doesn't have and your software has is that you can put Lilith, the mean and the true node of Lilith. Right. Entonces, lo que le estoy diciendo, que una cosa importante, que Lilith, por lo general, muchos astrólogos solo le ponen mean node en vez de ponerle los dos, pero si nosotros vemos a Lilith, nosotros necesitamos ver los dos nodos, o sea, tanto el mean como el true. El mean va a estar 9 meses nada más y el true va a estar fluctuando más. Entonces, aquí, can you show where to put Lilith? And when Right. Lilith is right here. Lilith, I'll check it. and how you can put both, like And here's true, mean, true, and both. both. Okay. So I click both, Both. Okay. and here's one.
Here's the true, and then As the T and the M. So there's the true Lilith and the mean Lilith. yes, I think that's great in your software because there are many softwares that do not have it. Muchos softwares no lo tienen. Entonces, por eso se me hace muy importante que se muestre, sobre todo si las personas quieren entrar a este mundo de Lilith, que Lilith ahorita, o la luna negra, también es muy importante, y ver cómo estos nodos están fluctuando. Sorry, David. No, that's perfect. And right next to it is whether you want aspect lines. So I'll check this yes. And now it shows the aspect lines to Lilith. Ok, y ahorita también es importante que veamos los aspectos a Lilith y, ¿no? Que también ahorita es muy importante. Lilith, por cierto, may I give this information too? The day after Jupiter and Saturn are in Aquarius, the day after the Lilith minute is going to make a conjunction with Uranus too. Mm. O sea, el día después de que Júpiter y Saturno entren a Acuario, justo Lilith, Lilith, va a estar haciendo una conjunción también a Urano. Entonces, es importante que nosotros veamos ahorita estos tránsitos. Ok, sorry. You. Yeah. So I'm going to uncheck this aspects, and now there are no aspect lines to Lilith. O sea, ya no tiene aspectos a Lilith. Now, suppose I want to add Eris or Sedna, some other asteroid. How do you do it? Si yo quiero también incluir Eris o Setna, The answer is look at what's on the screen. miren lo que hay en la pantalla. Because it will be here. If Porque possible, it's here. I'm not going to send you off somewhere else. You're already in the customized, you're already in the planets. It will be here because that would be friendly. We try to be friendly here. queremos Right. ser muy amables y muy But you- amigables. Aquí va a estar. Nada más tienen que ver. But you have to look. That's the only thing. Pero tienen que ver. So there's a little button, not obvious, and it says asteroids, lots, nodes. Aquí tenemos un pequeño botón que dice asteroides, nodos, lotes. So if you look carefully, you will usually find what you're looking for. I want to add an asteroid. Si So it quiero- makes sense. I probably click on the asteroids button. Ok, si yo quiero incluir un asteroide, nada más le pongo. Ajá, ok. So I click the button and it opens up another window. Y nos abre otra ventana. And then I can check this asteroid here, Hector. But I really don't want Hector, so I'll click on this change button and it will allow me to change what this asteroid is. You can change it for Wuhan. Wuhan right now is very important. Yeah, let's select Wuhan. So I'll check one of these and I will change it. See, en Lo va a español, por cambiar, favor. lo selecciona y lo va a cambiar a Wuhan porque ahorita le dije que por favor incluya a Wuhan. Bueno. Ahí está. Good. Now it opens another window. Yeah. The program goes on and on and on and on. Okay. Una más. So, yeah. So now Y ahora in the SIRIUS software, every asteroid, le- 500,000 asteroids are all there. no tienen que ir a Astrodinst. Aquí tienen Wuhan. O sea, muy importante. Demetra George ha escrito una So I obra click OK y ya lo tenemos. and I selected, and there it is, 28 Taurus 35 for this individual. Ahí lo tenemos. And it's all interactive. As you select it, it immediately shows. Inmediatamente, conforme ustedes lo seleccionan, inmediatamente
les va a mostrar. Now I'm going to change this asteroid here Voy a cambiar este asteroide. to Ursula. Yes, okay. There is an asteroid called Yes, I have it in my charts. Sí, que hay un asteroide Úrsula. Y dije, bueno, sí. Pongan sus nombres, entonces van a ver la relación que sus clientes tienen con ustedes. Es importante. Okay. I wanted to show something else. I'm going to change this one to one of the other names here, David, Ariana. David. Yeah. Oh, David. David, I want to select something unusual. I have, Algo que let's no. try, whoops. Let me try Carlos. Carlos. No, that's not unusual. In Mexico, no. Eso no es inusual. I'm going to select this asteroid, Carlos Sanchez. Okay. Bueno. It's That's an a common name. Carlos Sánchez es muy común en México. Yeah. So I'm going to select, there's an asteroid called Carlos Sanchez. It's the 202,819 asteroid ever discovered. So I'll select it and I click OK. And it tells me the ephemeris file is not installed. Do you want to download it now? Okay. O sea, lo va Because a we, bajar ahora misma porque no lo tiene en esa base de datos y lo va a bajar de la nube. Porque está, you're connected directly to because Zoom, if, isn't it? Yeah. yeah, I'm on the internet. Okay. I'm on the internet because we're doing this Zoom right now. So I'll say yes, Sí. installed it. So we cannot give you all the asteroids because it would take 3 days to install the program. So what it does is it goes to Switzerland. No les puede dar todo. The program just went to Switzerland, found the file on a computer in Switzerland, downloaded it to my computer in Florida in less than 1 second, and you're in Mexico watching me do this Lo que él instantaneously. hace es que él no And so puede it now put the, todos estos asteroides porque tomaría mucho tiempo. Lo que hace es que su computadora se va directamente a Suiza, lo bajan en menos de 1 minuto y ahí lo tienen ustedes. Yes. so now I have the asteroid Ursula, Carlos Sanchez, and Wuhan in the chart wheel. Okay. Ahorita tengo los asteroides Carlos, Úrsula y Wuhan en la carta. Now in this other tab, Yo me voy a there are other. colors Voy a and colors. los colores. And you can this one. So there are color schemes here that you can select. Tenemos diferentes esquemas de colores que podemos seleccionar. Now, I'll show you Es más bonito. one more thing here. Les va a enseñar una cosa más. Of suppose I should change. Se está como queriendo ir. Red Guerrero. Se fue. The answer is look. There you go. Okay. So I want to customize this table. I look and there's something called Page Designer, and Oye. that allows me to change anything on the wheel.
Voy a buscar lo que se llama Page Designer, que me permite cambiar lo que yo quiera en la gráfica. So now I'm in the page designer and I can put my cursor on this table Puedo poner mi cursor en esta tabla and I have this message here in yellow and red that tells me I can right click on it. y tengo este mensaje en amarillo y rojo que me puede decir que puedo cambiarlo. And it tells me in the first column, I have speed. En mi primera columna tengo la rapidez. The second column is declination. En la segunda columna tengo declinación. I'll change that to no column. I'll get rid of the second column. Y lo cambio a no quiero la segunda columna. And you see what happened? It removed it. Now it's just speed. Y lo cambió y ahorita solo tengo velocidad. Ah, bueno. I'll show you again. I'll go back. Declination, there it is. La declinación la tenemos. Go back to no column, it's gone. No, sin columna y se va. I click OK. Le hago OK. You can also just drag things around if I want this over here. Puede cambiar de lugar. Click OK, OK, OK. And now I've changed that table. David, can I ask you something? I have one of my wheels has the moon phases and the other not. And I can't find the moon phase because the moon phase, I love it. Okay, Le estoy preguntando cómo poner la fase de la luna porque tengo un problema para encontrarlo. let's add moon phases to this wheel, okay? Vamos a agregar las fases de la luna a esta rueda. It's probably going to be in Page Designer, and I know that's where it is. Está en el diseño de página y que él sabe que ahí está. So I will right click. Otra vez el botón derecho. Vamos a Customize. Page. Ajá. And it may not be obvious, this table here, the Puede que no esté en table. esta tabla. If I right click on it, Si le hago un botón derecho a esta, I can add the lunations to it. le puedo añadir las lunaciones. Ah, ok. I can also add nearest eclipses. Y también puedo agregarle los eclipses. I'll click on done. Le pone done, o sea, hecho. Now this is in the way. I'm going to move it over here. Lo voy a cambiar. And let's see, this is in the way. Maybe I'll just get rid of this, or, well, obviously, you know, you have to move things around. Let me move this up. Ok. Solo You just drag it and move it where you want it. Ajá, solo I'll move this back here. Ok. I'll move this over here. Ok, lo cambio esto para allá y ya. You get the idea. Now I'll put this over here. Now my wheel, I can slide it over a little bit. La puedo mover. I can also right click on the wheel. También puedo darle botón derecho. And I can make it smaller. Y lo puedo hacer más pequeño. Okay. I can also change the size of these rings if you want this to be smaller. Tamaño de estas ruedas. That's over here under wheel circles. Y ahí está en los círculos de la rueda. So you have the idea. I don't think I need to show it to you, but you can customize it the way you want it.
Eso lo podemos dejar como nosotros lo querramos. Let's see what this looks like in the real. It's a little, Crowded. it's a little fuzzy here in Page Designer. Let's see the real wheel. I'm gonna do done, okay, okay, okay. Pretty good. Y ahí lo tenemos. Ok, ahí está. May I ask you another question? Maybe everybody. Yes, and let me just review something first. Okay. Is everybody getting the concept? The concept is what I want to get across, not the details, right? Todo el mundo está, me lo pueden poner en el chat, si todo el mundo está absorbiendo el concepto de esto. O sea, toda la... Because this program is like a city. I can go to any part of Mexico City and spend hours talking about it. What's more important is that you know how to use the train system and the bus system. You know, you need to know the concept. Porque este programa es como una ciudad, es como estar en la Ciudad de México y lo que él quiere es que ustedes sepan usar el tren, o sea, el concepto para poder llegar a cualquier parte de la ciudad. Let me show one more thing and then I'll take Ursula's question. I'll go to forecast. I'll do a timeline format. Voy al forecast y voy al timeline. There are all these forecast methods. I'll select the top one, timeline. Métodos. Y And las líneas del tiempo. I'll do transit to natal. Vamos a hacer los tránsitos a la natal. I'll check progress to natal. I'll do that as well. Vamos a hacer la progresión hacia la natal. Y aquí tenemos. And up here I can change Y aquí puedo cambiar the time period puedo cambiar el tiempo, el periodo. to, let's say I do 3 months. Lo puedo cambiar a 3 meses. I don't want the Sun, Mercury, Venus transits. No quiero esos tránsitos del Sol a Mercurio, a Venus. What do you do? ¿Qué hacen cuando no quieren esos tránsitos? Right click. Hey, muy bueno. Right. Botón derecho, así es, siempre botón derecho. You got it. Right click. You right click. Now, second rule. La segunda regla, ¿cuál es? Miren. Miren. So you look to see what it says. Starting date. Oh yeah, it starts in November. Duration. Oh yeah, 3 months. Okay. You just look. Oh, I checked transit to natal. You just look and use common sense. Vean. Some people, especially older people, they say computers are very difficult, right? Old people say this. Viejos. Oh, es muy difícil. Oh. But then they get in their car and they drive. Pero entonces se meten al coche y empiezan a manejar. And they drive in Ciudad de Mexico. Y manejan en la Ciudad de México, imagínense. Demasiados coches. Con tanta carro. They drive their car in Mexico City, but they can't use a computer. Manejan en la Ciudad de México y no pueden usar una computadora. ¡Puta! Much easier than driving a car. Much easier. Fácil que manejar esto. So, all you have to do is look and click. It's not difficult. You know, your mind is very powerful. If you tell yourself it's difficult, it will be difficult. O sea, you can brainwash yourself into anything. ¿ven? Okay. Y el botón derecho y la mente. Si ustedes creen que es difícil, bueno, va a ser difícil, pero bueno, no es difícil. Okay, so
what you do here, maybe it's not completely obvious, but I'll click on transit to natal. And it turns blue, right? If I click on progress to natal, ahora es azul, ¿sí? Es azul. Aquí Azul. azul. Y también aquí repitan. So here, transit to natal, y también transit to natal. I click here, it repeats it. So whatever I highlight Azul. is what appears here. Ajá, ok. So Yo the- le pico yeah. aquí, aparece del otro lado. Azul también. So you highlight it by clicking on it, and then you see the selections for it here. Y ven las selecciones que están abajo. So here are my transit to natal selections. It says planet Sun to Pluto. Tenemos los tránsitos, tenemos los planetas del Sol hasta Plutón. Pero quiero Júpiter a Plutón. Pero Entonces, click Jupiter through Pluto. okay, le pongo Júpiter a Plutón. So, ahora tengo Júpiter a Plutón, ¿sí? Now, a key is aspectos. Do I want major aspects? Do I want also minor aspects? Do I want midpoints? You can click on what you want. O sea, tengo los aspectos mayores, los aspectos menores, tengo los puntos medios. ¿Qué es lo que quiero? Sí, ahora una otra pregunta. ¿Alguna I otra? select aspectos with minor aspects. How do I see what the minor aspects are and how do I change them? ¿Cómo veo cuáles son los aspectos menores y cómo los cambio? Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Y aspectos y aspectos. Entonces, click here. And now we're customizing. Y ahora le What planets, what aspects, netos, aspectos, qué aspectos queremos. and here are, aquí están los aspectos. Y aquí. And you click which ones you want. Y bueno, seleccionen los que ustedes quieren. So if I see quiero conjunción, oposición, square, trigón, etc., maybe that if I want this, I check it. Here are the orbs. I click OK. Tengo los orbes también. Pongo OK. Planet with those aspects. Y listo. Aparece la magia. So you are now an advanced user. You are now a Kepler and SIRIUS software expert. Ahorita casi prácticamente son unos expertos de Kepler y Sirius. And you can help thousands of people Y because ayudar a miles de personas. you know the two secret rules. Right click and look. Ya saben, los dos secretos. El botón derecho y observa. And the third rule, especially if you're an older person, is don't be afraid. Y la Just tercera look. regla es no tengan miedo. Okay. So that's the whole idea of the program is it's a whole world of information and it's fun. All these things. Esta es toda la idea del programa, es un mundo de información y bueno, esa es la idea. Okay, so we've been here for una hora. This is a good time for questions. Ya estamos aquí una hora, yo no sé si sea un buen tiempo. For questions? Para preguntas. So, algunas preguntas. O sea, si alguno tiene alguna pregunta. Ajá. Yes. Yes, I would like to ask David how to back up
the birth data. Bueno, Que sí. Adriana pregunta que cómo puede Aquí. backup, resguardar el data, la copia. Yeah, es muy importante. Es una Es muy pregunta muy buena. So, aquí, birth file. Birth file, backup birth data. al file de birth data. That's it. So you just click on backup birth data and it tells you it will back it up. And let me put a memory stick Aquí les va a decir que lo va a respaldar. in here. And the memory stick is E, Y tells me USB disk E, and I click OK, y le va a dar OK. and I enter the letter E. Which drive do you want? Which drive do you want the backup? I want it on my memory stick that I just put in the computer. E. Okay. OK. Okay. And it takes a long time. Y So toma you, mucho tiempo. there are 85,000 charts with the program. It's going to back them all up onto the memory stick. Tiene 85,000 cartas. Okay, so that's how you back up the birth data. I recommend doing it. And how, David, a question, and how can you do it only for yourself, not for all? Because Did it give us, it didn't give us an option for that, did it? que no les da una opción para eso. Oh, there is a way to do it. Que hay una forma de hacerlo. I don't know if I can cancel this. I think I have to wait. Cesar wants to ask something. He All right. Let me do something here. Hold on a second. César, me ¿me check lo puedes escribir en el chat para que yo te pueda contestar, por favor? You can install the SIRIUS program on your computer twice ¿Puede or instalar more. software 2 veces en su computadora? And while this one is running, I don't want to wait, so I'm running another one. Mientras I've él installed it está twice. haciendo, él se va a la otra computadora. You install it in 2 different folders, and you can run them simultaneously. O sea, él lo instaló en 2 diferentes folders y los puede correr en diferentes, al mismo tiempo. This is typically done when you're, and it might take a half hour. So while the research is being done, you can use another SIRIUS program simultaneously. Okay, So hace la it's investigación, very, él puede usar otro programa simultáneamente. okay. So I'm running 2 programs simultaneously because my other one is busy backing up. And fortunately, I'm lucky I have it installed twice on this computer. Now I'm running the other one, so I can use this one while the other one's running. 2 veces y está usando el otro, mientras el otro está corriendo. Okay, I'm going to select a prettier looking chart wheel. Va a buscar un chart wheel más bonito. And over here it says make this the new default. I'll make it the new default wheel. Haz el nuevo default. Siempre pónganlo cuando cambien, por favor, siempre pongan esto, hagan esto el nuevo default. Okay, we can continue. What Ursula, you had a question or somebody had a question? I think, yes, Cesar. Yes, David, this is Cesar. See, I say, yes, I say. Yes, can you hear me? Okay, let me ask you a question. What about if in the future you have an upgrade? Can we get that upgrade free or and how we will be notified? Okay. ¿Cómo There are
notificado si hay un nuevo upgrade de Sirius. There are two things we have. We have updates and upgrade. And an update is like a small new feature or a bug is fixed and the updates are free. Los updates son libres y cuando hay un new update, bueno, are you going to explain So, the update? Yes. yeah, and we upload a new update at least once a month because there are typos, there are little mistakes. Countries change their rules for daylight saving time, and we don't know they're going to change them. And all of those things go into an update, and that's free. O sea, una vez al mes And ellos hacen este update y eso es libre. O sea, cuando hay cambios de horario o pequeños pues, problemas que ven o no, entonces errores, entonces eso cada mes ustedes pueden ir al SIRIUS manual, como él lo está mostrando, y checar los updates. De esa forma ustedes ya los tienen. yeah, this is a feature we added very recently Es to algo- just check for the updates so you don't have to go to a website address and remember it. You can just check and it will update. And you can run the update. I recommend running it about twice a year. Just to, if nothing else, it'll update your daylight saving timetables because countries keep changing their laws for when daylight time starts. Hacerlo 2 veces al So año. for no other reason, it's good to do once or twice a year for that reason. Una o 2 veces al año. Okay. Thank you. And then there are upgrades. The upgrade is where we add a lot of new features and the program has a new version number. And the Okay. upgrade has usually many new features. And the upgrade is usually about $75 to get the latest version of the software. O sea, And we cuando make an upgrade about every 2 to 3 years. cada 2 o 3 años tienen el upgrade y el upgrade normalmente el valor es como de $75 Oops. y tienen muchas cosas nuevas. No, el nuevo upgrade que va a haber va a tener muchísimo más información. Ujú. Okay. Right. And we send an email newsletter about every 2 to 3 months. And when a new version comes out, you know, we'll announce it in the newsletter. Ellos mandan un newsletter a todas las personas que tengan el software para anunciarles, ¿no? Todas las novedades. Right. And you can order it right through Ursula, right through your local person. Is a good thing to do. Ajá, y lo pueden adquirir a través de mí. All right. So I've been up since 2:30 this morning. I was in a seminar in London that started at 4 in the morning. So my eyes are starting to burn. Okay. Poor David. Anyway. Don't worry. Está despierto desde las 2:30 de hoy, está agotado. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Si no, no se preocupen, mándenme todas las preguntas a mí. Yo lo voy a checar con David y el próximo sábado nos vemos a la misma hora, a las 6 nos vemos y vamos a seguir con este taller. Ok, David. So, Okay, no, but it's okay. I'm fine. And are there any other questions or we should end here? I have a question. Okay. Okay, I would love to know what's your favorite difference between those two softwares? O sea, que cuál es la gran diferencia y la favorita de David entre KEPLER y SIRIUS. okay. Which is the difference between KEPLER and SIRIUS? David.
And which is your favorite? What we do is, ¿Qué hacemos? the idea of Sirius is that if there's something that does not appear to be in any other astrology software, then we put it in Sirius. Si vemos If una cosa que no hay en otros softwares, lo ponemos en Sirius. if other programs have it, have to buy Sirius to have the same feature. Okay. Si no, So that's the theory. But there are so many things that are in Sirius that are not in Kepler that I cannot live without the Sirius program. Okay, I mean, hay no way. que no hay en KEPLER, que incluso si quieren, les puedo mandar una lista de la diferencia que hay entre Sirius y KEPLER. I told them Just that I can mail them a list of all the different features we have between Sirius and KEPLER. You have a whole list, isn't it? Of features. Yeah, here's one example. That ability to any asteroid in a wheel, any one at all, is only in Sirius. It's not in Kepler. Okay. O sea, lo de los asteroides solo está en Sirius. Do you know something else? Yeah, there is Astrocartography. Astrocartography is not very different. If we go to astrosoftware.com and we go to here comparison Kepler, so some difference. Oh, okay. I didn't know about The number of cities, yeah. So you go to, you select a series and then select cities. There's 1 million cities and 350,000 in Kepler. Oh, no, there's 1 million in Kepler as well. Okay, that's the same. Let's see, you can do composite charts of more than 2 charts. Some of this is very technical. There is, you can include any asteroid in midpoint structures. They're very specific features. Son cosas muy específicas. Automatic rectification. Yeah, automatic rectification. So in the Sirius software, you go to forecast and then rectification. And then you can add date. Like I can add the date that somebody was married. Puedo agregar la fecha cuando alguien. Here, add dates and the date that somebody was, father dies and so on. And then I can, que uno se casó, que el papá murió. O sea, puedo poner como 3, 4, 5 fechas y el programa lo rectifica solo. Entonces te va a dar unas opciones. Entonces es maravilloso yo lo uso muchísimo y maravilloso. Y ahí arriba ponen la hora aproximada. Muchas veces la mamá se acuerda, ¿no? Que nacieron en la mañana, nacieron en la tarde, lo ponen ahí arriba. Y entonces les calcula. A mí, en lo personal, me cambió por 3 minutos nada más cuando Faye lo hizo. I'm telling them that when Faye did it to me, only 3 minutes changed from my birth data. right. So this graph and all of these details, this is only, there are just
a lot of features. The astro calendar is available only in Sirius. I didn't know that. See, I don't even know what, I El don't astrocalendario, remember these things. So for example, this feature here, where you go to forecast, astro calendar. el calendario, el astrocalendar, mucha gente, yo he visto que hacen negocios aquí haciendo el calendario personalizado con esto, porque está relacionado con la fecha de cada quien, con los tránsitos durante todo el año. Y lo tienen Here's another example in the Vedic. en el Oh, sorry. Yes. En el Okay. In the Vedic, Sirius has a Panchanga table, Muhurta table, Sarvato Bhadra, marriage matching, Krishna Padati system, and a few other things. It probably means nothing to you, but they are advanced Vedic features that are only in Sirius. O sea, tiene muchas cosas de la astrología védica en el Sirius, que quizás no tengan una relación con ellos, pero para los astrólogos védicos sí. And Kepler has very good Vedic features. It's just some of these Sirius always, tends to have more. Muchas cosas de la védica, pero bueno, hay mucho más. ¿Mm? There are newsletters. Tenemos And if we, si vamos a su página y vamos a newsletters, vamos a ver ahí todas las novedades que tienen cada año. Sobre todo, les recomiendo muchísimo, hay una conferencia vibracional. Which day is the Vibrational Astrology Conference going to be? the next one will be the next Vibrational Astrology Conference will be in March. Here's the information about it, March 5 through 7. Va a ser del 5 de marzo al 7 de marzo, que también es, lo que pasa es que ahorita se está cambiando toda esta dinámica dentro de la astrología, se está haciendo como más como unir esta parte de la ciencia con la espiritualidad, y gran parte de lo que quiere hacer David es también hacer que la astrología sea más aceptada, ¿no? O sea, que no nos veamos como el chamán o algo así, ¿no? Que no sabemos ni de lo que estamos hablando, sino que tengamos como más profundidad. Esta conferencia del Vibrational Astrology es especialmente importante, por un lado, por todo lo que está integrando David, ¿no? Toda la filosofía de la astrología que él está cambiando, haciéndolo como de alguna forma más profesional, y también, bueno, que incluyan también esta parte de la investigación y cómo manejar la investigación, que esa es una de las cosas que también habla mucho el software. I'm explaining them about all your project, all your insight, all what your belief about astrology, like making astrology more, going more into this research and more profound in that way, and how to make this combination between science and spirituality and things like that, David. David? Right, yeah, thank you for sharing that. And we have a team of people, and each person has their own interests. So, Ursula's interest in mythology and history and astrology and art. And we have Owner Dosher, who works with medieval astrology.
I work with science and spirituality. So all of this combines together in the software. Sí, lo que él tiene es... Ursula won't translate it because she doesn't want to talk about herself. No. No, it's okay. Who? Tiene a un doser que está involucrado en la astrología tradicional. Bueno, a mí me encanta la mitología y el arte, y él que está involucrado en todo lo que es la ciencia y la espiritualidad, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha gente involucrada en este proyecto donde ya se quiere llevar la astrología a un nivel de alguna forma superior. También So tenemos, this one thing I want to mention, quiere mencionar una cosa. sorry, Ujú. right, about what is in Sirius that's not in Kepler, is that if you go to articles and videos and you click on newsletters, O sea, lo que está en Sirius y no está en Kepler, si va a artículos y videos, you'll see the old newsletters from 2019. o sea, ven o sea, lo que compartieron en 2019. And this one from June 2018 is about when we released version 3, Y Sirius en junio de 3. 2010 es donde tenemos la versión 3 de Sirius. So I click on this just to read the newsletter. Y lo veo y ya puedo leer. And it describes the new features that we had added to Sirius 3 back in June 2018. Y va a describir todo lo que nosotros incluimos en Sirius 3 en 2018. And as I mentioned before, this is the upgrade that you pay for. You see there are a lot of new features. Y este es el upgrade donde ustedes van a ver cuántas cosas más se incluyeron. It's listing like 60 new features, 70 new features. Hay como 60, And 70 nuevas aplicaciones que se incluyeron en el Sirius. And a lot of them are very, very specific little things that some astrologers want. Algunas son muy pequeñas y muy específicas, lo que cada quien quiere. Ahí justo estoy viendo lo de las declinaciones. I'm telling them Because, all this graph about declinations is... because all the basics are all, yeah. Sí, aquí hay cosas increíbles. Yeah, fractal time, progressed houses, all kinds of specific features that we keep adding to new versions. Pues pueden entrar a la Good. página de ellos en Estados Unidos, no la tengo, no lo tenemos en la nuestra, pero bueno, ahorita que lo veo lo vamos a incluir, pero pueden revisar, ¿no? Todos estos adelantos, ¿no? Que ha tenido el Sirius, y desde el 2018 ahorita ha tenido muchísimos. Okay. David, I have a quick question. I'm sorry. See, I know you're tired, so a yes or no answer is enough for me. We would like to go more into methodology with astrology. Is there a way in Sirius where we can gather a lot of natal charts and compare aspects within each other so that we can, well, a bit of what Ursula was talking about, to integrate astrology more with science? Like, is there a way to do reports in Sirius? Que si hay una forma de hacer reportes y entrar a una Like a database? como un database y con una metodología. Se está yendo de repente. yes, the research, there's huge number of research features. To give you an idea, Para darte, if we go to YouTube, si vamos a YouTube,
we go to YouTube and down here it says research, astrology and science, theory of astrology, sacred geometry. Aquí tenemos la investigación. This playlist has 24 videos. Aquí tenemos, This one has 12. aquí tenemos 24. So for example, this list of, Esta lista tiene, right, this list has 12 videos. I'll click on it. tiene 12 videos sobre And investigación. Y astrology research using KEPLER or SIRIUS. This is a good video. This is advanced astrosignature research features, exploratory research, how to evaluate your findings. So the SIRIUS software is better for research than KEPLER. O sea, el Sirius es mucho mejor para la investigación que Kepler. Because SIRIUS comes with 85,000 charts Porque el Sirius viene and KEPLER comes with, I think, 1000 cartas y Kepler, yeah, I think KEPLER has, I think, 20,000. But having all 85,000 charts is wonderful. It has the entire Astro Data Bank database. o sea, si tú tienes 85,000 So, cartas, tienes todo el Astrodata Bank. so if I go over here to the research Si voy a la investigación and I click on exploratory research, for example, voy a donde puedo llegar a explorar la investigación. and then I select a category. Maybe I'm interested in astrologers. Y entonces voy a So, ir a la categoría de astrólogos. so I select a category, and over here I select counselors, astrologer. Y voy a seleccionar a terapeutas astrólogos. And I click OK. Y digo, And I want to see what's going on with Mercurio y Urano in ¿qué pasa con Mercurio cartas de astrologers. y con And I'll look at the angular distance. y voy a buscar la distancia And I will calculate. y lo voy a calcular. And this shows me Y es that for 979 astrologers, que para this 969 astrólogos, this is the distance between Mercury and Uranus distancia entre Mercurio in the charts of astrologers. Wow. Yeah, you know why, Ursula asked me to if I would talk to you guys tonight. Well, Ursula's like, we have this family. We have Ursula and Alexander and Leah in Serbia and Owner. I do things, I'll do it. But the reason I don't want to talk to anybody, I love people and everything, is because this is more interesting. So this is why I spend all my time is programming and researching. So, you know, I'm like so nerdy, it's terrible. So I look at this and I go, well, look, astrologers do not have Mercury trine Uranus. I can just look at it. 119 degrees is low, 120 is average. I can see what's going on. puedo ver lo que pasa. So I go to Facebook and they say, oh, I'm an astrologer. Why am I an astrologer? Oh, it's because you have Mercury trine Uranus. No, false, wrong. The nerd knows. The nerd has the software. It's not true, bro. It ain't there, man. So you can go in there and you can find out what's really happening. So you don't have to like sit around, oh, my brother's really nerdy and he has this. You don't have to like do that anymore. That's so old school. Eso So es- it's the 21st century. and tú- So you can go in and you have this huge database and you can find out what the heck is really going on.
with any group of people. And I'll say one more thing, then I'll let Ursula translate, is that not only can you find out what's going on, we have found out what's going on. No So es, we have done tons of research and we know what's going on, but the astrologers don't care because they have their own ideas and they don't need to know. It's like, they don't care what the data says. You know, these are old people. I make o fun of sea, old se quedan con people. ideas viejas I'm y old, bueno, right? realmente si entramos a But esta parte de la investigación, fortunately, it's just my body that's old. So it's like you have to like wake up and just realize what's really happening. despierten y vean lo que realmente está sucediendo, ¿no? O sea, Yeah. So what it's, is the aspect that the astrologer and then has what's in Mercury? really fascinating is the harmonics. You can go in here to the harmonics, which is used if it really works. And Tiene que ir a los armónicos, que es lo que realmente funciona, y es donde David ha hecho well, there are different parte de su investigación. things that happen with different of astrology. Sorry. Compartir la pantalla otra vez. No. Okay, so here's our research on rock musicians. We know what rock musicians have in their charts. How cool is that? These are early rock musicians, Aretha Franklin and stuff. And you can see it's very, very interesting. Okay, yeah, so there's tons, answer to your question, there's tons of research, but you really want the SIRIUS software for that because it has the 85,000 charts and including the entire Astro data bank and just for the data alone. It really helps. But if you can't afford SIRIUS, you can start with KEPLER, learn to research things, and then hopefully later upgrade to it. Thank you. I'm so excited. You're welcome. Ya se fue. Everything is still there? Okay. Yes, here I am. Because my Zoom went off for a moment. Well, David, you stopped sharing. Where are you? Oh, I don't know. I think it stopped on me. Can I ask you another question? Yeah. How Yes. are you? Thank you for being here, making the effort to being here after your overnight. Ursula mentioned to me before this conference, of course, that you are about to release another feature regarding angels. And I'm very interested in that, but I do not know if that will be considered an upgrade, ¿no? Que iban a tener otra opción para hacer cartas ¿De Ángeles? con ángeles y arcángeles. No sé si eso es un update, que son gratis, los updates, o un upgrade que cuestan $100, algo así mencionó. I don't know if you can help me with that. And The angels with the Almudas, that will come out. Sorry, I had a problem. In the United States. Está muy lento. Okay. It requires some change. Okay, I just bought it. I just bought the SIRIUS version last week. Yeah. Ok. Bueno, básicamente lo que dijo, porque no estaba Úrsula, que eso sí va a ser parte de un upgrade y que no sabe cuándo va a salir, si es el año que viene o no. Ustedes my other question is that you continue. Estoy cambiando. Información que ya está traducida en español en el programa hasta ahora.
Well, there are two parts to the translation. One is the program itself, you know, the menu items, Programa como tal. and the other Mhm. thing is the listings and interpretations. Y la otra es las interpretaciones. No I está. think it's a little less than half when you select Spanish, maybe like 1/3 of it becomes Spanish, 2/3 still English. And when we release the new version, it'll probably be Mhm. more than half will become Spanish. If you speak English, so not a problem, you probably, that's in English anyway, but and then there are the interpretations. Mhm. You know, a lot of the reports, most of the reports I think are already in Spanish. Mhm. Muchos de los Some of reportes them are están en being edited to be improved, and new ones are being done. And the best person to ask about that is Ursula. Ursula and Faye work together on all the translating. See, the company's quite big. I know everything. Actually, I don't know hardly anything about the business operations. I don't care Okay. about the business. People, you know, like my sister asked me, how's business? You know, like, the last thing I know, I have my computers, I have my books. él I tiene guess it's como good. I have everything I need. I don't really care. y es lo que a mí So, me gusta. and all those things, you know, that's Ursula would know and Faye would know. Okay. That's that. Yo le pregunto a Faye de esto y bueno, en cuanto esté lo de los reportes de lo de Los Ángeles, te aviso, Alex. Y bueno, también ya hablé con Owner y Owner en un momento dado va a estar dispuesto a darnos todo un workshop sobre Los Ángeles y ahorita estoy también viendo una de las cosas que son muy importantes en Sirius es todo lo que es la astrocartografía y la astrolocalidad. Entonces la próxima semana va a estar con nosotros Gemini Bread y Gemini Bread también es una persona que nos va a apoyar para sacarle el mayor provecho al Sirius en relación con lo que son la astrolocalidad y nos va a explicar cómo manejarlo desde un punto de vista astronómico, pero David y Gemini todavía tienen que ponerse de acuerdo de cómo manejar ciertas Gemini ha hecho mucha investigación sobre astronomía y últimamente con los millennials yo veo que muchos millennials no saben ni a dónde quedarse a vivir. O sea, ya no es como nosotros o como nuestros padres que en un momento dado nacíamos en un lugar y nos quedábamos en un lugar. Hoy en día no es así. La gente siempre se está moviendo, ¿no? El mundo se ha hecho chiquito y hay lugares donde son muy benéficos para uno, otros lugares más confrontativos. Y David ha hecho toda una investigación sobre que ahorita no les enseñó porque no hubo tiempo, sobre todo lo que es los astromaps y cómo entrar a todos estos astromaps y cómo ver en qué lugar del mundo uno se siente mejor. Uno puede accesar desde los astromaps de Jim Lewis, que es el que empezó, pero él ha investigado un mundo nuevo en relación con esto. So what I told them, David, is that you have researched a whole new world in relation to astrocartography too. Yeah. Another question and another thing, if may I. Carlos Sitja, one of the fans that here, this is just ask, well, that if you can explain in a very quick way how to install there on the same that you have two series installed in the same computer. Right. It's very simple. Okay. Que cómo instalar el Sirius en el mismo programa. Yeah, it's very simple. You just run the install and it asks what folder you want to put it in, and just change
the name of the folder. Okay. So by default, it'll be something like /30. Mhm. So you can just say, put a 2 or B or whatever, name it something else. That's it. Mhm, mhm. Just install it twice. O sea, That's uno all. Ah, it okay. is. tiene que instalarlo 2 veces y entonces ya lo tiene. Okay. And the So, last, okay, I don't know if you, probably you are aware that many of us are part of the, we are students in a center. Director as center is está faltando. back to Mexico City right now. He asked me to tell you Correct, Ursula? Yes, here I am. Sorry, I'm having really problems with my internet, and we have 3 servers, 3, and we are having problems. I don't know what's happening. So, La pregunta fue, Úrsula, que le comentaba a David que la mayoría de nosotros somos de un centro holístico y Alberto no puede estar porque está en carretera ahorita mismo. sí me contó. Y bueno, que está muy agradecido y la mayor inquietud de la mayoría de los estudiantes es que si pueden, hasta cuándo va a estar disponible el descuento por la conferencia también, y está muy agradecido Alberto, obviamente, y no solo eso, sino en todo caso si se puede extender, porque pues a algunas personas se les complica un poco por temas de escuela y demás, ¿no? Mira, hasta mañana va a seguir. Voy a hablarle mañana a Faye. Voy a ver si nos puede extender todavía, ¿no? Y esas cosas no las vemos con David, las vemos con Faye directamente, que ella es la que, bueno, nos apoya con todos los sistemas. Ella es la administradora, es David necesita esa cabeza de Faye, que es la que maneja toda la logística. Entonces, bueno, me dijo Faye que mañana todavía lo pueden comprar y déjame hablar con Faye y ver si nos puede extender por lo menos hasta la próxima semana que tenemos el otro taller. A ver, Muchísimas gracias. déjame ver, ¿no? Pero Compro- ella va a dar la última palabra. I told David that Faye is the head and well that we have to ask her and that tomorrow you still can buy the software on a special discount and see. ¿Qué pasa, Mimón? Nada más por otras personas que me han preguntado, de los alumnos tuyos que van a entrar la siguiente semana también, los que no tienen la versión en la que aparece el botón para los updates automáticos, para que busque los updates, ¿cómo hacen para tener la versión actualizada para que la próxima semana todos estén parejos? Okay. David, there are some of my students too that are going to be entering next week too, and they are asking that some of them do not have this update click and what they do to get that update click. Right. I added the update recently, so they installed a while ago. It's not there. So you just go to the website address. Do you have it, Ursula? It's here. I can give it to you. It's Send it to my WhatsApp and I send it to all of them. yeah. I can. Yeah, it's astrosoftware.com. Que se vayan al website, al astrosoftware.com. /update. Update. Let me see if I remember it. Yeah. I can email it to you. It's a little bit long. It's astrosoftware.com/update. Email it to me and I put it in the different groups so they Okay. can update it and maybe you can ask Faye if we can extend the discount for 1 week. But I'm going to give her a call too. No. Yeah, you can call her and talk to her about that. I'm going to email you right now the
that website address for running the update. This is an update to Sirius 3. You have to make sure you run it. If you have like an old version or something where you have Kepler, it's a different address. So A there different- are three people who want to ask you something, Aida, Cesar, and Italia. Who first? Aida? Yo ya le pregunté. Gracias. I already asked you. Thank you. Okay, Cesar. Otra Yeah, I pregunta. have it. I don't have any trouble. ¿No? Y Italia, otra pregunta que tengas. ¿No? Well, por favor, pásenme todas sus preguntas. Vean la grabación, se las vamos a pasar. Mónica se las va a compartir. Pregunten lo antes posible porque yo también probablemente vaya a tener que investigar. O sea, les voy a ser honesta, o sea, es un mundo, como ya les dijo David, Sirius es un mundo. Entonces, tengo que investigar cosas. Entonces, por favor, Hola, ya me escuché. ¿me escuchan? Sí, ¿no? Ok. Sí me están Súper. escuchando porque aquí me puso Italia que no me escucha. No, preguntaba yo Italia, perdón, Úrsula, no servía mi micrófono. Ok, ¿qué pasó, muñeca? David, more than a question, I just want to thank you so much on behalf of our school, Tigva. We truly admire you so much. We have been studying for so many months, and I think we don't know not 1% of what you know. So hopefully one day we will be great astrologers like you. Thank you so much for making all these tools for us. You truly make our life easier. And I just really wanted to thank you so much for being here with us. Thank you so much. Thank you. I love it. You know, I have to tell you guys, just being here on this meeting, I miss Mexico now. I'm serious. I love the spirit of Mexico. I don't know. You guys don't even know what you have, I think. It's just so beautiful. Thank you very much. Well, We David, wait for you. Mexico is expecting you, and Faye already told us that she's coming next year. So I'm going to be speaking with Faye. So if some of you really want the software, hurry up tomorrow because I have to speak with Faye and make her, please, 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 can you make this discount 1 week that she extends it a little longer, but I have to work. I have to speak with her. All right. Well, muchas gracias. Thank you very much, David. I love You're you. welcome. Thank you. You are my mentor. You are my teacher. You are everything. You and Faye. I am very, very grateful to you personally. Thank you so much, Ursula. Thank you. I'm very grateful that you're establishing this center in Mexico City and creating this global network. It's so joyous for me. I just love it. So thank you all very, very much. Good night. God bless. También por estar. Namaste. Namaste y besos y abrazos. Sí. Para la próxima les presento a Faye. Bien. Okay. Bye. Bye. Thank you, Thank you, David. David. Muchas gracias, David. Buenas noches. Preguntas, por favor, ¿sí? Gracias. Gracias. Bye. You're welcome. Thank you. Thank